mimi nitasema kwa lugha ya Kiswahili na nitaanza na kukumbusha Wakenya kwamba miezi 2 ama 3 iliyopita tuliona mkataba kati ya chama cha UDA na chama cha ODM, na ukiangalia ile memorandum ambayo walitia sahihi, jambo moja lilitokeza katika hiyo memorandum kwamba chama cha ODM kinapeana masharti kwamba ni lazima wale na zile familia zilizoadhiriwa wakati wa maandamano ya Gen Z wapate compensation, na wale ambao walihusika kwa mambo ya mauaji na abductions za Gen Z wachukuliwe hatua. Ningependa kabla turudi tena kwa finance bill ingine, ningependa kuuliza kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga akuje wazi aseme wamefikia wapi katika kutekeleza mkataba hiyo, sababu yeye aliingia kwa serikali akasema kwamba ni broad based government, kwamba wanaenda kutatua masuala ya Gen Z. Tungependa kuuliza chama cha ODM warudi kwa wale Gen Z, waambie kwamba wamefikia wapi kucompensate zile familia za wale vijana ambao waliwawa, because tumeona wameanza kuingia kwa starehe zingine, walimaliza honeymoon, wanadanganya kwamba ni broad based. Hivi mtasikia kwamba wameshika mimba, na ni lazima tuwaulize kabla hii mambo iende mbali, ile mkataba kati ya ODM na UDA imefikia wapi? Jambo la mwisho, mimi naghadhabishwa sana na rais wetu. Mimi nilikuwa katibu mkuu wa chama cha UDA na nilikuwa yule custodian kwa ile manifesto yake ambaye aliagiza Wakenya mambo kadhaa. Lakini to be specific, katika memorandum ya mkataba kati ya chama cha Ford Kenya na ANC, by then zikiongozwa na Musalia Mudavadi na Moses Masika Wetangula, walikubaliana na Rais William Ruto kwamba siku 100 za kwanza za uongozi wa William Samoei Ruto, kwamba serikali ya Kenya itanunua mashine mpya, a new plant for Nzoia Sugarcane. Sasa imefika wapi bwana rais? Umewekelea hiyo mkataba kando, umeamua hata badala ya kutuletea mashine mpya umeamua kuuza ile yetu mzee ambaye tulikuwa nayo. Surely tumefika kiwango cha kudanganya jamii nzima. Unaweka sahihi kwa mkataba. Mkataba huo ulikuwa kati ya wewe William Ruto na jamii ya mkoa wa Magharibi. Sasa umeamua kuuza ile mashini yao mzee. Na mimi naambiwa kwamba unatumia terminologies mingi, mara privatization, mara leasing, mara yote ni kuuzwa, sababu hawezi peana leasing for 50 years renewable alafu unasema kwamba tumekodesha tu. Ningependa kuambia sisi kama vijana wa jamii ya mkoa wa Magharibi, we will not allow ourselves to go in history having presided over the sale of our heritage. Nashukuru sana mawakili na chama cha DAP kiongozwa na Mheshimiwa Eugene Wamalwa kuenda kotini. Mambo haya yako kotini na tuko na imani sana na koti zetu kwamba inaenda kuhakikisha kwamba wale wananchi wa Western Region wamepata haki yao. Na zile kampuni ambazo zinataka kuchukua Nzoia, ambazo zimechukua Mumias Sugar Company, ambazo zinataka kuchukua Moroni, Miwani, ningependa kuambia Wakenya hizo kampuni kwamba hawa viongozi wako na shares katika hizo kampuni, and therefore hawauzi tu kampuni, wananyakua kampuni zetu, na hatutaruhusu hiyo kuendelea. I think Mheshimiwa Kaloti can take up from that. Yes. Stand in solidarity with the young people, the issues of intergenerational equity, the assets that are national do not just belong to us, the old people. They belong to the young people and the future. We're only holding them in trust. That is why the question of intergenerational equity must be respected, even in matters of disposal of national assets. So we want to take a few questions from you.
I've just, we have one of our young people from Taita Taveta here, one of our young candidates there who are equally worried. They heard of some mineral fields being auctioned somewhere in Taita Taveta. These are some of the matters we are going to follow up. We've heard about the Kenya refinery also being sold for 31 years to some Nigerians. Bombers of Kenya is also going. Rigiji raised it. All these are matters that we are going to follow up, and when we call you, we'll have more details in terms of not just lamenting, but action being taken in our parliament, in our courts, and if need be on the streets, if this government will continue being tone deaf to some of these matters. May we take a few questions, please? Yes. Yes. Eugene Wamalwa is my brother. Eugene Wamalwa is a leader that I share with common ideologies. At the moment, he is leading the liberation journey, and I have no option to join any person who is in this liberation journey. Hata wewe ukiingia hapa mimi nitakufuata nyuma yako. Because the common goal here is mpaka tutoe these agents of impunity from power. And Ruto must go. I think our common goal is that Zakayo must go with his bad policies and corruption and tribalism. And Cleo, Malala and this entire team share that same vision. But when and if he joins our great party, we know that Cleo Malala will make a great governor of the great county of Kakamega. But he on his story for another day. Yes. My name is Amunga Hanyalaman. The question on many lips of Kenyans is about George Natembe. In Parliament, there was a big discussion. Somebody even said Natembe should be exiled from this country. And we are aware he's a member of your party. And we are aware that you are leaders from that region. Maybe if you could say something about George Natembe. I think it was said that if you threw stones at every dog that barks at you when you're on a journey, you'll never get to your destination. I know the person you're talking about. It's the same person who said if he was president, he would slay 5,000 Kenyans. We will not throw stones at every dog that barks. We will not. We will not dignify that with an answer. Thank you. Yes. The lady was asking about I think you talked about the finance bill 2025. As we speak, as I said before, the DAP party was the only party that voted 100% in terms of membership in the House against both finance bill 2023 and finance bill 2024. And we have one of the Gen Z champions in the country called PK Salasi. This team is already engaging in terms of sensitizing the young people of this country about what it means for this finance bill 2025 that is coming. Could turn out to be worse than the 2024 one. In honor of the slain comrades, we ask the young people not to be afraid, not to give in to the intimidation because of the abductions, because of the arrests, but to come out and say no. This time round, we are assuring them, not just the DAP, the entire leadership of the opposition, that we will stand with them, if need be, come to the streets with them. And already, as we speak, we have prepared our members of parliament. We've had experts in terms of preparation, right from the budget policy statement that was presented in February. We have experts that have been taking them through and preparing for the grand finale in June to say no to increased taxes. Yes, mimi naitwa Leonard Wamalwa kutoka West TV. Party leader umesema kwamba as the opposition you are marshalling yourselves to come up with the next administration, and we know politics is about numbers. You are coming from Western, and we can see almost a half is here and a half of the community is with the regime, the Musalia, the Mudavadi. Maybe what measures are you putting in place to ensure that this time the Western will vote the way they voted in 2003 when Mike was the party leader and he marshaled the entire Western with the votes in one basket?
so that we can see Rigiji is mobilizing his region. So what are you doing to ensure that watu hawata tapa waende huko na huko? I think let me invite my colleague, party leader DNA, to answer that. My brother, take it home. In the next few weeks, you'll be seeing all Luhya leaders meeting, and we will be in Naivasha charting the way forward for the Mlembe nation. And take it home, we will have one candidate for president, and that man could be standing here. And also, it's not about the leaders. Yes. This time round, it's about the people. So we are following the course of the people. Na sisi tunasema kwamba hatutafata viongozi, ni tutafata wananchi, sababu wananchi sasa wamefika mahali wanatuambia kwamba hii ndio barabara ya kufuata. So we want to ask our brothers on the other side. The warning light has already been switched on. Musalia Mudavadi, Wetangula, Oparanya na wale wengine, kwamba msipofuata sauti ya watu wenyu basi mtaangamia na wale ambao watu wetu wanataka waangamie. I have a question. Yes. My name is Vincent Afande for Radio Citizen. You did mention that there are preferred names that as the IEB selection panel nears to the end. What will you do, or what will be the end game? Should those preferred names be found on the final list? We did at Bomas adopt the principle of